Ponekad nije lako doći do bebe. Ponekad, za 25 miliona ljudi nije lako doći do bebe. Financijski problemi tim ljudima svakako ne smiju biti osnovni problemi, jer novac ne smije biti prepreka da se dođe do željenog potomstva. Svako mora da ima šansu za roditeljstvo. Zato je vrlo bitno da svi budemo jednaki. 1,5 miliona niepłodnych par w Polsce nie ma dostępu do refundowanych zabiegów in vitro. Dość dyskryminacji ekonomicznej pacjentów. Przywróćcie refundację. Należy się ona każdemu potrzebującemu, bez względu na to, czy mieszka w dużym, liberalnym mieście, czy w małej miejscowości rządzonej przez konserwatywne władze. Choroba nie ma barw politycznych. Dlaczego dawstwo w Polsce musi być anonimowe? Dlaczego singielkom w Polsce odebrano prawo do dysponowania ich zamrożonymi zarodkami? W moich zmaganiach z niepłodnością najbardziej pomógł mi mój mąż. Pomogło mi też, że w odpowiednim momencie spotkaliśmy osoby, z którymi mogliśmy porozmawiać i że szybko trafiłam do dobrej kliniki. Bardzo pomogło mi również w czasie mojego pierwszego podejścia do in vitrum forum naszego bociana. Organizacija Beba Više od samog svog osnivanja, dakle od 2013. godine, trudi se da pomogne svim pacijentima, odnosno svim ljudima koji su se susreli sa problemom steriliteta. Naš cilj je također i da promovišemo ovaj problem kako bi ljudima objasnili da nisu sami u njemu. Kısırlık yolculuğum boyunca sadece kendime inanmak zorunda kaldım. Çevremdeki hiç kimseden yardım alamadım. Sadece umut etmek ve çabalamak zorunda hissettim. Hiçbir zaman bırakmayı düşünmedim. Bu çaba beni güçlü bir kadın ve anne yaptı. Muista, että et ole yksin. Worldwide today, 1 in 6 couples are struggling to have a baby. This concerns over 25 million European citizens. Infertility is a difficult situation to deal with. These people need every bit of support. The hardship and barriers they face include stigma, lack of information, and a struggle for access to treatment and reimbursement. Their basic human rights should be recognized. These personal testimonies are about the challenges and experiences of people facing infertility. What was the main challenge you faced when trying to have a baby? Najveći izazov u pokušavanju da se dobije beba jeste osjećaj samoće, s obzirom na to da mislite da ste jedini i da ste sami u tom problemu. La mayor dificultad que yo personalmente me encontré fue con 35 años escuchar por primera vez la palabra infertilidad. 4 godine mi je trebalo u stvari da shvatim, da otkrijem da ja i supruga imamo problem steriliteta i naravno, nažalost, iako sam ja to doživljavao kao naš zajednički problem, ispostavilo se da je problem upravo u meni. Waarop de grootste uitdaging begon met de afspraken die ik vrij moest gaan plannen voor bijvoorbeeld de behandelingen, het meten. התקשורת בין הרופאים הייתה הבעיה הכי חמורה באשר לנושא הפוריות במקרה שלי,
והייתי צריכה בעצם לשמש הגשר בין הרופאים השונים שמטפלים בי. Najveći izazov u ostvarivanju mene kao roditelja je bio što nismo imali dovoljno informisanosti. Vaikeinta oli ehkä, että joutuu ajattelemaan tulevaisuutensa uusiksi. Toinen vaikea asia oli, että minun sairauteni vuoksi mieheni ei tulisi saamaan lapsia. Najveći izazov za mene bile su emocije. Bilo je teško nositi se s dijagnozom, nemogućnošću spontanog začeća, zatim s neuspjelim postupkom, s gubitkom. Strah da možda nećemo postati roditelji i da će naša želja za djetetom ostati neispunjena bio je ogroman. If you had one piece of advice for prospective parents who are facing difficulties in conceiving, what would that be? Erst als ich mich öffnete als Person, erfuhr ich, wie viele Leute um mich herum die gleichen Schwierigkeiten hatten, immer noch haben oder haben werden in der Zukunft. Von daher öffnet euch, ihr seid nicht allein. Toivoisin, että et jää yksin lapsettomuutesi kanssa, vaan hakeudut vertaisten pariin. Vertaistukea on tarjolla monella lailla, niin kasvokkaista kuin esimerkiksi sosiaalisen median välityksellä. Reach out. Don't suffer alone in silence. Reach out to your family, to your friends. Find a support group. Find a support network online. Don't miss your life. Blijf leven. Blijf oog houden voor het wonder van jouw leven. En laat dit ene thema niet al het andere overschaduwen. If you had one request to address to policymakers, what would that be? Understand that this is not a luxury. This is not something we choose. This is not something we want to go through. Infertility is a disease and it affects every single aspect of our lives. Vorremmo chiedere anche che sia garantito l'accesso alle tecniche di PMA a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Zagwarantowania takich ram prawnych, które pozwolą na leczenie skuteczne, bezpieczne i właściwe. De pouvoir faire un gros travail de prévention, d'information sur tout ce qui concerne la fertilité et l'infertilité et toutes les questions relatives à l'impact de la dégradation de l'environnement sur la fertilité humaine, pour que les jeunes générations n'aient pas à vivre ce que nous vivons, nous, actuellement. Бих искала повече разбиране и да се направи добра програма за превенция в страната, за да могат по-рано да се диагностицират някои от проблемите. En France, aujourd'hui, c'est un couple sur 6 qui consulte pour l'infertilité. C'est du coup un problème qui va bien au-delà d'un problème de médecine, c'est un problème de société. C'est un problème de société auquel l'association collective BAMP entend répondre en agissant sur 3 leviers principaux. Agir, informer et sensibiliser. On a d'ailleurs créé un manifeste avec 48 propositions concrètes pour essayer d'y répondre. Il faut savoir que la toute première proposition de ce manifeste, c'est de protéger contre les risques environnementaux. Pour nous, il nous paraît central de prévenir et agir pour réduire l'infertilité, notamment en protégeant contre les risques environnementaux. Si on ne s'intéresse pas à la cause de l'infertilité, les risques environnementaux, il est impossible d'avancer sur la problématique de la médecine procréative. De ce în anul 2019 pacienții hipofertili din România nu au dreptul la proceduri în care să beneficieze de un sprijin integral din partea statului român? Neden Türkiye'de kısırlık ve tüp bebek tedavileri hakkında gerçek istatistiki veriler yok? Neden yapılamıyor? Yapılıyorsa bunlar neden yayınlanmıyor? In Nederland krijgen wij 3 IVF-pogingen vergoed. Maar waarom krijgen vrouwen die vervroegd in de overgang zijn of die door kanker geen eicellen meer hebben, een eiceldonatie niet vergoed? Dat is toch niet eerlijk? Hedelmöityshoidot ei saa olla kiinni kenenkään taloudellisesta tilanteesta, vaan kaikilla on annettava mahdollisuus yrittää. La fertilité est importante. La fertilidad es importante. Fertility matters because it's everyone's right to enjoy parenthood.
Fertility matters because it affects every one of us. La fertilidad importa por el futuro de Europa. E importante li jkollok familja. Fertility matters because we need a new generation for Europe. Because it's still stigmatizing people. Fertility isn't just a woman's concern, it's everyone's. Ik ben de trotse vader van een tweeling die dit jaar 21 wordt. Ze zijn geboren dankzij IVF, dus fertility matters. Lapsettomuus on kriisi, jossa tuen saaminen on tärkeää. Pacjenci w Polsce nie mają zapewnionej refundacji in vitro na szczeblu krajowym. Liczne samorządy podjęły inicjatywę wsparcia niepłodnych, uchwalając lokalne programy dofinansowania zabiegów. Nasz bocian jest autorem części z nich. Popieramy i zachęcamy do aktywności kolejne zainteresowane samorządy. De ce în 2019 în România nu există o lege a reproducerii umane asistate medical? Ostaje otvoreno pitanje zašto Bosna i Hercegovina nema jedinstven zakon o biomedicinski potpomognutoj oplodnji. Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, przy obecnej sytuacji politycznej w Polsce najważniejszą rzeczą, jaką nasz bocian robi dla pacjentów, jest przypominanie im, że niepłodność jest chorobą, na którą cierpią miliony ludzi w Europie i na świecie. Jest to choroba, więc tak jak w każdej innej chorobie powinniśmy znaleźć dobrego lekarza, dobrą klinikę i poddać się leczeniu. In vitro natomiast jest jedną z metod leczenia tej choroby. Nie jest to nic strasznego, jest to procedura do przejścia. Należy tylko znaleźć dobrą klinikę. Not a lot. I know a lot about people who have that problem. It is a big, pretty big issue. Actually, I don't know really anything, more or less. I know that it affects more people perhaps than people know. It can be pretty devastating, I think, if you're having problems conceiving and you really want children. I know that it's quite common, and I know that it's a concern for quite a lot of people, but that it's not an issue which is discussed widely in society. Not at all. A million? Well, it's a big number. I really don't know it. I don't know, 50,000? $25 million citizens. That's even bigger than I thought. I don't know. Not at all. No, I don't know. 20,000? That's good. It's some good news, yes. That much? Wow. Hormone shots are not allowed, and a lot of procedures are not allowed, and people have to go abroad for it. From what I see on the news at the moment, it's really a difficult situation in terms of underfunding for getting people counselling, getting people treatment, and how much assistance you can get to help conceive. If you don't have a good job or savings, I mean, I simply can't afford it at some stage. Try to raise awareness, doing some sort of even local events. I would imagine that you would need a certain amount of psychological support all the way through. It should be an issue that we discuss more openly as a society, because a lot of people are affected, but it's a taboo, and I think we should just be more open in discussing the issue. Oh, you could teach it in school.
Jonge mensen hebben tijdig informatie nodig over hun vruchtbaarheid. En niet alleen om ongewenste zwangerschap te voorkomen, maar ook om hun gezin op tijd te plannen. En te weten wat er voor nodig is om zwanger te worden als je dat wel wilt. Politika yapıcılardan bir talebim olsaydı, kısırlık ve tüp bebek tedavilerinin, ilaçlar dahil tamamının devlet tarafından karşılanmasını talep ederdim. Ayrıca devlet eliyle meydana gelen çevre kirliliği ve GDO'lu ürünler konusuna da acilen çözüm bulunmasını isterdim. Si nous avions une requête à formuler auprès des décideurs et des politiques publiques aujourd'hui, ce serait une meilleure prise en compte de la dégradation de l'environnement et une meilleure étude scientifique des causes qui sont à l'origine de la dégradation de la fertilité féminine notamment, pour voir dans quelle mesure est-ce que l'environnement en serait un contributeur. Dlaczego w Polsce dostęp do in vitro mają wyłącznie zamożni? Lähisaluhoidolla syntyneillä lapsilla täytyy saada olla oikeus tietää taustansa. Fertility Europe, pentru noi, asociația SOS Infertilitatea din România, reprezintă un prieten, reprezintă un mijloc în care ne putem organiza împreună cu colegii noștri europeni, reprezintă o voce care ne este oferită nouă la nivel național, în prisma acestei organizații umbrelă, dar și nouă la nivel european. Pentru noi, Fertility Europe este o poveste de succes și ne bucurăm să facem parte din ea. Fertility Europe bizim gibi gelişmekte olan bir ülke için çok değerli bir kuruluş. Aynı sorunu yaşayan insanlar olarak insan haklarına uygun, çağdaş, ortak çözümler üreten insanların içerisinde olmak, bu süreci izlemek ve daha sonra aynı anda Türkiye'ye ulaştırmak bizim için çok değerli. Za naš članstvo u organizaciji Fertility Europe zaista znači mnogo, najprije zbog te razmene informacija sa svim našim partnerima, evropskim partnerima, a takođe važno su i sugestije, odnosno preporuke koje dobijamo od naših kolega i saboraca, tako da smo upravo zahvaljujući njima u Brčkom realizovali projekat Šta ako sam šesti, gdje smo radili na edukaciji srednjoškolaca kada je u pitanju sterilitet. Fertility Europe organizacija, krovna evropska organizacija, okuplja udruženja iz zemalja iz cele Evrope. Da svi zajedno, ujedinjeni, utičemo na zakonske regulative i da poboljšamo uslove vantelesne oplodnje. To je vrlo bitno i vrlo važno za svaki par, za svakog pojedinca, za sve u Evropi.